家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发現客家之美。唔識聽過一同小毛搖揾一件片上嘅故事麼？啲南投人嘅想象，這個小毛搖嘅主要身體，有兩年以米按樣存太前，唔過啲化工業變成過後就冇落睇嚟，一下小棉襖小毛搖變做文化特色產業。Taiwan once held the largest supply of lemongrass in the world after the industry was introduced to the island during the Japanese occupation. Lemongrass oil processed through distillation can be used in perfumes and other cosmetics. Lemongrass was cultivated in Taiwan's largest Hakka settlement in the Guoxing Township in Nantou County. Although production has declined after the 921 earthquake in 1999, it has been considered a traditional area industry. Hello everyone, it's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係阿邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。Leo， 剛剛你講什麼東西賺大錢嘛？對，想賺錢哈，對不對？那就要賣香茅油。哦，香茅油。是。所以呢，這盛產的地方就在南投的國姓鄉嗎？哎，對對對，日本時代呢，他們就把這個香茅引進台灣大量的栽種，有一度是產量是佔全世界70%，所以啊，那時候香茅可以做香水，可以做很多東西，所以它身價100倍，所以人家才會說這樣，什麼一桶香茅油可以換一間別墅。了解，在全盛時期的時候，沒錯沒錯，產量非常大，而且這個非常好的產品。可是後來這個化工業就興盛之後呢，這個香茅業啊就被取代掉了。其實這個香茅它因為它是有一個特殊的味道，所以它可以做成香水，而且呢，如果你把它種在家裡頭，它可以防蚊，然後它有消腫的一個作用呢。對，聽說啊還可以治香港腳。哦，all right。不過現在好像把它變成比較像是文化產業了，對不對？對。後來大家開始注重這個環保，對這個原生的這個材料，就天然的材料開始重視了。他們堅持用那個傳統的技術，叫做油水分離這樣的方式來蒸餾萃取，非常環保，而且呢有在這個地方來說是有個文化特色的一個產業了。這個北港村就成立一個叫做香茅聚落，就全部種香茅，什麼香茅的產品都在那邊。All right， 香茅就要來國姓鄉咯。沒錯沒錯。好，那我們就來教這幾個單詞好了。OK，We're talking about the lemongrass， 香茅，這客語怎麼說？香茅。香茅。And it's located mostly in Nantou's 國姓。桂鄉。That's where they produce a lot of this. And there you have it. It's another round of Talk About Hakka on ICRT. 什麼大家？按子 say 這樣來聊。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.